নমস্কার স্টাডি আইকিউ বাংলাতে তোমাদের সামনে আমি পূজা মজুমদার এসে গেছি, তোমাদের দিদি, তোমাদের কাছের মানুষ, তোমাদের মেন্টর। আজকে তোমাদের যেমন বারবার বলি যে আজকের এই যে ইন্টারভিউ শিডিউলটা হয় সেটা খুব স্পেশাল হয়। আর আজকের ইন্টারভিউটা অনেক অনেক বেশি স্পেশাল আমার জন্য। তার কারণ আজকে আমি এমন একজনকে পেয়েছি, যদিও হি ইজ নট ইন সার্ভিস ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, but you will be surprised by knowing that his entire preparation he has done from West Bengal. এই মুহূর্তে উনি বিহার ঔরঙ্গাবাদের এসপি। আর আরেকটা অনেক বড় পরিচয় রয়েছে, দ্যাট হি ইজ দ্য পার্সন হু মেন্টরড মি। মানে আমি যখন আমার ইউপিএসসি জার্নি শুরু করি, হি ওয়াজ দ্য ওয়ান যার কাছ থেকে আমি পলিটির অ আ ক খ শিখি, অ্যান্ড হি ইজ দ্য ওয়ান হু টোল্ড মি কে পিএম বক্সি আর লক্ষ্মীকান্তের মধ্যে ডিফারেন্সেস কি। So I am so overwhelmed today, and I would like to give my heartiest gratitude to Kantesh Mishra sir, the SP of Aurangabad. Namaskar sir. And मैं चाहती हूँ कि आज का ये जो बातचीत हो प्लीज वो बंगाली में हो, और क्योंकि मेरे सारे ऑडियंस जो है दे आर सो डिलाइटेड बाय सीइंग यू। और पहले मैं पूछना चाहूंगी सर, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, মানে কেমন লাগছে আপনার? নমস্কার পূজাজি, অনেক ধন্যবাদ সবাইকে। নমস্কার। আর অনেক দিন হলো কলকাতা থেকে আমি কলকাতা ছেড়ে আমি অনেক দিন হয়ে গেল, মনে হচ্ছে 7 বছর হয়ে গেল, কিন্তু কলকাতা ইজ ভেরি ক্লোজ টু মাই হার্ট। ইনফ্যাক্ট 3 বছর আগে আমি হিন্দিতে কবিতা লিখেছি, কলকাতা একা বিলাসা। তো so there is so much of connection with this great city, and I'm so grateful to the state of West Bengal that I had my early education there, and I did my preparation from Kolkata. So I'm very fortunate to have been there, and whatever little I have achieved in my life is due to my association with West Bengal and specifically Kolkata. Okay, sir. If you give me the permission, then I would like to ask you the question in Bengali so that my Bengali people can understand. Yeah, please go ahead. Yes, yeah. I understand it. Yeah, in accordingly of your convenience, you can answer as per as your comfort level. We will be definitely managing it. তো আমি প্রথমেই বলবো, স্যার যখন প্রথম তার অ্যাটেম্প্ট দেন 2014 সালে, then I think he started your first attempt in 2013. In that attempt he went to the interview obdi, এবং তারপর 2014 সালে he scored All India Year 103, and then he selected for the Bihar cadre. আর তারপরে আবার 2015 স্যার আবারও অ্যাটেম্প্ট দেন, এবং সেই সময় তার র্যাঙ্ক হয় 138। তো স্যার আমার এটা প্রথমে খুব জানতে ইচ্ছে করছে, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা, মানে ফর দ্য বেঙ্গলি পিপল ইটস আ কাইন্ড অফ, যাকে বলা যায় ইটস কাইন্ড অফ একটা মানে এক্সট্রা বলে না যে উচ্চাশা, ইটস লাইক উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে ইউপিএসসি পাস করা। সো দে আর লাইক দিস কি না, ইউপিএসসির পহলে উই শুড ডু দিস ডব্লিউবিসিএস থিং অর এনি স্টেট সার্ভিস। দেন অ্যাট দ্যাট টাইম, আজকে থেকে 7 বছর 8 বছর আগে, হোয়াট ওয়াজ দ্য এক্সাক্ট মোটিভেশন which gave you that power to get into this service? A very relevant question apni sothik prashn korechen. The answer is that you have this inner motivation, because everybody wants to do something which will be socially recognized. So my first point of motivation was that people in my village, back whenever I went to my village, they used to talk about civil services, and my grandfather wanted me to be a civil servant. So those were the two motivational factors. And the third factor that I would say is your inner motivation, because आपने बाहर किसी को देख लिया कि हाँ भाई ये अच्छा सर्विस है, but until unless you are motivated from your inside, you will not be able to sustain your preparation for a long time, because civil services preparation is all about stamina, having stamina for a sustained study. ये नहीं हो पाए कि आज 10 घंटा पढ़ ली and for the next 1 week you are not reading, or you are reading 1 to 2 hours. Rather a sustained effort of 5 to 6 hours on daily basis, it gives you a better result. So far as it's all about whatever I say, it has worked for me. It may or may not work for anybody else,
But I have seen it from close quarters that if you are giving a sustained effort with a regular momentum, then it is bound to give you a result. And again, there is this catch that preparation for state services, WBCS and UPC, they are not, very what I different. say, कि अलग नहीं, they are not different. Once you are preparing for one exam, it helps the other. I give you an example. Back in 11, second half of 2011, I started my preparation. And the first exam I appeared for was in February 2012. I wrote MPSC, Madhya Pradesh Civil Services. I went to Jabalpur, I gave the exam, and I qualified the first exam, the pre-level exam. And it took me around 6 to 7 months for that preparation. And simultaneously, I was preparing for civil services. So these two different examinations, they have certain degree of commonality and certain degree of differences. But once you are preparing for WBCS, that means that you are also preparing for UPSC. You don't need to, separate your preparation. I will give you another example. I also appeared for WBCS 2013 exam. Exactly. I was about to come that thing that बहुत लोगों को पता नहीं है that before passing the UPSC. Yes, sir. Please go ahead. Please. So WBCS exam, it's the prelims part is, 90% of the questions they are from the syllabus of UPSC, or the mains portion, the two optionals, and that point of time was, for my case, was history and political science. So it actually helped us to keep us in an examination mode. And I insist that people should be appearing for state examination also, because it allows you to have a backup career. It allows you to read more. It allows you to give a separate exam, and it is sort of a mock test. So everybody who is preparing for WBCS should also appear for UPSC. And if it permits, because one of the language criteria is Hindi in these many states, you can also appear for these state services. So in my case, I appeared for WBCS, MPSC, Jharkhand services, BPSC, UPPCS, and in all the examination, I cleared prelims. I didn't go for mains because there was time constraint. Except the WBCS, I appeared for interview as I got through as a child welfare officer. I know. Actually, sir, मैं वही बात पे आ रही थी. আমি ওটাই বলার চেষ্টা করছিলাম যে অনেকেই জানে না আজকে স্যার একজন এসপি হয়ে 2015 ব্যাচ পাস আউট হওয়ার সত্ত্বেও স্যারের কিন্তু একটা অন্য ক্যারিয়ারও ছিল. মানে স্যার জব জয়েন করেননি. হি অ্যাকচুয়ালি ক্লিয়ার্ড দ্য WBCS এবং গ্রুপ সি হি ক্লিয়ার্ড দ্য এক্সাম. আর সে সময়ে তিনি তার ইউপিএসসি কেও ক্লিয়ার করেন. তো স্যার আমি এটা অবশ্য করে জিজ্ঞেস করতে চাইবো যে যারা শুধু ভাবছে যে আমাদের কি WBCS পেতে হবে, একটা জব পেতে হবে, তাহলে পরে বাস হয়ে যাবে. হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক, মানে ভাবনা চিন্তাটা কিভাবে নেওয়া উচিত যে WBCS ইটস লাইক এ জাস্ট এ ক্যারিয়ার পাথ অর ইটস অ্যাজ এ ক্যারিয়ার? হোয়াট উড ইউ লাইক টু সে, মানে যারা এখন বাঙালিরা তৈরি করছে যে WBCS বা সিভিল সার্ভিস পাস করছে তাদের জন্য, বা তারা যদি ভাবে যে না আমার হবে না, আমি ইউপিএসসি পারবো না, হোয়াট ইজ দ্য টেক ফর দ্যাট? Well, state services are equally good because it allows you opportunity to work in your own state, in your familiar environment. For those people who are not able to go and serve in Rajasthan or Nagaland or Kerala for whatever familiar issues, they can always opt for state services, and state services provide ample opportunity to serve in the state and to explore your own potential. For example, if you are qualifying WBCS or BPSC or any state services, you are going to serve under different capacity. For example, from SDO level to working in different department, from fisheries to agriculture to finance. So I think there are ample opportunity for working in state services. So I don't think there should be any sort of feeling inferior in that sense. Every examination, because we have appeared for multiple examinations, so different reasons are there for different examination, but state services are equally good, and one should actually appear for this examination like many others like I have. Okay, sir. Here I would like to ask you one more question. যে যখন আপনি প্রিপারেশন করছিলেন at that time, আমি সেই কারণেই বললাম যে আপনার কাছ থেকে আমার হাতে খড়ি হওয়া, মানে আমি আমার পড়াশোনাটা ইউপিএসসির জন্য কি পড়া উচিত
সেটা হয়তো আপনি না থাকলে আমি কোনোদিন শিখতামই না, সত্যি কথা বলতে। কিন্তু সেই সময় আপনি কি করে ম্যানেজ করতেন, বা এখন যারা ছেলে মেয়েরা তারা কিভাবে ম্যানেজ করবে? আমি দেখতাম যে আপনি খুব ফ্রেন্ডলি হয়ে সকলের সাথে কথা বলতেন। ইফ উই হ্যাভ এনি কোয়ারিজ ইউ ইউজ টু সলভ ইট। তো যারা পড়াতে পড়াতে নিজেদের প্রিপারেশন নেয়, বা যারা কোনো সাইড কোনো একটা এই ধরনের এডুকেশনের সাথে যুক্ত বা এডুকেটেড হয়ে তারা কি করতে পারে, বা ইটস লাইক হোল টাইম ফুল ফ্লেজেড প্রিপারেশন? মানে অনেকে ভাবে না ইউপিএসসি ইজ লাইক তোমাকে সবকিছু ভুলে যেতে হবে and you have to prepare. Is it true? I would like to ask you, because I can remember at your preparation level only you used to be with us, you used to take our classes and all. Well, giving full time for the study of UPSC is always preferable, but again, not everybody is fortunate to have that luxury. If I worked for a bank, it was a kind of a 10-hour job a day, and then you prepare. So it takes a toll on your life. You cannot socialize, you cannot go for a break. So it is always preferable. But again, life is not a bed of roses. You are in a situation that you are you are working as a tutor, you are working as any job, and then you need to prepare. So the first thing is that you cannot waste your time. Time management is the first thing that you do to look after. And secondly, you need to be very sure about what you are going to study and what you are going not to study. So this having this sort of clarification and that focused approach is very important, and having a selected list of sources that you are going through, because in this age of social media and internet, there are hundreds of sources that you can go through, but it will not help you. So having the standards, having the standard books as your source, as your primary source, and having that revising those same source is more important than having multiple sources. And the basic thing a person always misses is the syllabus of UPSC, both for prelims and mains. It's very specific, it's very concise. One has to go through the syllabus, read from standard sources, revise it, go for examination, go for mock tests, see your mistakes, and again revise, and repeat that cycle. If you are going to do it, you are going to excel in this examination. There is no doubt about it. There are 4 to 5 pillars of what I called as pillars in prelims, general studies, particularly paper 1. This includes history, geography, polity, economy. So these 4 pillars you have to bank upon. Current affairs keep on rotating. You need to revise every year. So if you are focusing on this portion, and your target is to score 60 to 65 correct questions, that's it. So for the last 10 years of my experience, I've seen that if you are scoring more than 50%, 50-55% in prelims, you're going to get through. Yeah. So it's difficult. It's not easy, but it is doable by having a good approach, having a systematic approach, maintaining your level of motivation, maintaining a time schedule, and making a thorough plan. When I say thorough plan, it means that you have a long-term plan, a short-term plan, and medium-term plan, and judging your schedule. That whenever you are working, you can have in fact you must have a flexible approach. Like you didn't get time to study in the morning, so you have to time in the afternoon or evening or even late night. So sacrifices are part of preparation. One who is making the sacrifice is able to get ahead of others. So that is how I put it. So, sir, whatever you told me, for that reason also, I would like to ask another question regarding on the same phase. One who are preparing for UPSC, and I'm sorry, again, I started in English. So, jara UPSC jona preparation kore, being from Bengal, ba onnanno kono state from India, they have that myth, or they have that understanding that without going to Delhi, you cannot do your full-fledged preparation. And yes, I also followed the same method. I also ended up my whole career to Delhi, and I ended up here and staying here, taking coaching anyhow. But Kantesh Mishra sir has never come to Delhi.
কান্তেশ মিশ্র স্যারকে টাইম পেয়ে মানে ওই সময়ে যখন 2013-14-তে স্যার যখন প্রিপারেশন করছেন, তখন এই ইন্টারনেটের থ্রুতে বা সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে, ইউটিউবের থ্রুতে এত সোর্সের অ্যাভেলেবিলিটিও ছিল না। দেন what was that basic guideline যেটা কান্তেশ স্যারকে, কান্তেশ মিশ্রা স্যার IPS, নাও ইউ আর পোস্টেড অ্যাজ এন SP, এই পুরো জার্নিটা করতে হেল্প করেছিল? মানে আমার প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এটাই, যারা সবসময় বলে না যে আমার কাছে, আমি তো দিল্লি যেতে পারবো না, আমার কাছে তো সেই সহায়তা নেই, আমরা তাহলে কি করব, আমরা কি তাহলে ইউপিএসসি পাস করতে পারবো না, এই যে ভাবনা চিন্তাটা, সেটা আমি জানি যে আপনি কোনোদিন দিল্লিতে কোনো প্রিপারেশনের জন্য আসেননি। At the time of the interview, even when you are appearing for interview for UPSC, you have to come to UPSC office. That's a different deal. But তার আগে অবধি পুরো প্রিপারেশন ফেজে you have never come to Delhi, you have never been to Delhi. So what was that exact point যেটা আপনাকে পুরো প্রিপারেশনে হেল্প করেছিল? Kolkata has this limitation that it doesn't have the facility like Delhi. But still, the basic material that I received in terms of standard books prescribed by different coaching institute, those were available in Kolkata. Some guidance were available there, individual specific. They help. Seniors like Indira Mukherjee ma'am and Rajarsi sir, they were very helpful, and they were always there when in case of support. I also like to mention Sekha Chaudhary, bhaiya, he was also a guiding factor. But again, these are the discussions which come up very early, like if you are in Guwahati, you are in Patna, you are in Ranchi, you are not able to go to Delhi. But again, if you go on taking excuses, you will not able to clear any examination, or for that matter, you will not able to succeed in any sphere of life. So you have to accept the situation as it is, and you have to find out the solution. So in my case, I subscribe to distance, appearing in mock test through distance medium. And then I had a mock test through internet. So online it was available in those times. There were some good lectures available on YouTube from UGC, so it helped. So what I say is that there was a limited material available in those times, but they were available. And again, whenever you want to find a solution would come to you sooner or later. But the point is, you keep trying, you keep pushing yourself, and exactly. You find the way. So anybody who is preparing from Kolkata, or for that matter Bardwan, or any part of West Bengal, or anywhere in the country, one has to look forward and find out a solution. You cannot blame anybody for your current state of life. You have to find a solution to it. And I'm sure that whenever you are having a very genuine intention, whenever you are working hard, you will be able to find a solution sooner or later. That is how I take it. Yeah, sir, I know that how much busy you are right now. We can see that continuous, you are attending your phone, you are in your office, you are already in your service charge. But still I would like to, মানে ইচ্ছে তো করছে যেন কথাটা শেষ না হয়, কন্টিনিউ চলুক, বাট টাইম কনস্ট্রেন্ট তো আছেই। তো সেখানে আমি লাস্ট একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, এবং তারপরে আমরা পুরো এই সেশনটাকে র্যাপ আপ করে দেবো। সেটা হচ্ছে স্যার, এই যে মানে ফ্রম কান্তেশ মিশ্রা, a boy, a jovial boy, a bank going boy, to Kantesh Mishra sir, এই যে পুরো জার্নিটা, how it make you, like how do you feel about it whenever, if I ask you sir, what is about your that down the memory lane take, তো আপনি কি বলবেন যে এই পুরো জার্নিটা কিরকম এখন অবধি, কেমন লাগছে? Do you think that joining the civil, I know this is very stupid question, but still I want to know, যে civil service itself is the bestest service of the country, but being here with all the pressures, with all the distance of work, with all the depth of work, and with that preparatory dignitary work যেটাকে বলা যায়, সে এই পুরো বিষয়টাকে যখন আপনি মানে আপনি বাঁচছেন, you are just experiencing everything every day, how it is sir, like should one come in your spot, or should like I just want to know like what it is.
Well, I think memories of Kolkata, they're very special to me. And whenever I look back to my preparation, I always look at my journey from Damdam Metro to Central or Shubha Bazaar. So those are very special memories which I always carry in my life. But it also makes me feel that you should be humble wherever you are. Life is so big, but we have to be very humble. I have learned from the Bhadralok Bengalis that one should be very courteous towards your own subordinates. Wherever you go, you should take care of your people. So whatever my value system has is there now is because of my upbringing in West Bengal, and from the learnings I have there from the great people like Rabindranath Tagore, Subhash Bose. There are many. I cannot take the name of all of them, but this is how I can say that I have been a very fortunate person to have received my upbringing in Bardwan, Bankura, West Bengal, Kolkata, and Santiniketan. I did my graduation from Santiniketan, so I have been one a very very fortunate person. Yeah, and so I would like to just wrap up this session. And before that, I would like to ask you, sir, please. मतलब मैं हर सेशन में मैं पूछती रहती हूँ कि सर आपका वो गुरु मंत्र अगर आप जो देना चाहते हो हमारे एस्पिरेंट्स को जो आपको अभी देख रहे हैं वो भी आप जैसे कोई बनना चाहते हैं वो कौन सा एक लाइन अप होगा जो आप बताना चाहोगे सबको? Well, never lose hope. मतलब होप इज द बेस्ट थिंग इन लाइफ. तो हमेशा विश्वास रखें कि आप अचीव कर सकते हैं. एनीथिंग इज पॉसिबल. और जो पोटेंशियल हम में है आप वही आप में है और वही सभी लोगों जो देख रहे हैं सभी में पोटेंशियल है. इट इज जस्ट यू नीड टू बिलीव योरसेल्फ and you need to give sacrifices to achieve what you desire. Having a dream is one thing, and having that stamina and momentum to work in that particular direction is the other. So take motivation from people like Swami Vivekananda and Subhash Bose, and definitely you're able to succeed. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. तहे दिल से शुक्रिया आपको. आपकी इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपने अपने टाइम निकाल के आया. And you guys can see that this is the that is called the aura of IPS. So I'm sure je tomra ami jerokom ekhane through the screen I can get it, you can also get it, that how motivating he is. তো তোমাদেরকে কথা দিচ্ছি আবারও তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে. আরো হয়তো অনেক কথা ছিল স্যারের সঙ্গে, হয়ে উঠলো না কারণ আমি জানি স্যার প্রচন্ড প্রেশারের মধ্যে আছেন, প্রচন্ড কাজের মধ্যে থেকে তিনি টাইম বের করেছেন আমাদের জন্য. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার. অ্যান্ড তোমাদেরকেও জানাই যে আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে নতুন কোনো ইন্টারভিউ নিয়ে. তোমাদের দিদি তোমাদেরকে কথা দিয়েছি যে সবসময় চেষ্টা করব যাতে আমি যেটা পারিনি তোমাদের থ্রুতে যেন সেটা করে দেখানোর সম্পূর্ণ চেষ্টাটা করতে পারি. থ্যাংক ইউ সো মাচ. বাই বাই, টেক কেয়ার অ্যান্ড জয় হিন্দ. নমস্কার.